Kota Vaishnavendra ki, ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki, Prem to the whole Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasudeva Gaura Bhakta Vrinda ki, Shri Shri Radha Krishna Gopinath Sham Krinda Radha Giri Govardhan ki, Vrindavan Dham ki, Jagadama ki, Navadvip Dham ki, Mayapur Dham ki, Puri Dham ki, Swami ki.
ki, Ganga Maya ki, Jamuna Maya ki, Tulsi Devi ki, Bhakti Devi ki, Shamaveda Bhakti Vrinda ki, Nitai Gaura Premananda. Voice the assembled devotees, voice the assembled devotees, voice the assembled devotees, voice Shri Shri Guru Shri Gaura. Forgot to put my two icon. Does any ladies have a mirror? Есть у кого-то зеркало? Девочки, подвиньтесь туда вперед, пожалуйста. Надо негде сидеть. А? Когда? А, сейчас. Дхирашанта Прабху Одесса. So, Hare Krishna. Thank you for inviting me to your Sunday feast lecture. Спасибо, что пригласили меня на воскресную лекцию. So today we're going to do a little drama with the children. Сегодня у нас будет небольшой спектакль, который поставят дети. And we practiced already yesterday. У нас уже была репетиция вчера. And it's about, well, it's called Atma in Transit. Atma in Transit. И спектакль будет называться «Душа в состоянии перехода». No talking children. Дети, пожалуйста, не разговаривайте. Okay, no talking. Is that all right? Хорошо? None of the children, please, no talking. Пожалуйста, все дети. Because I'm now going to address this drama we did yesterday. It's going to be expanded on with verses from the Bhagavad Gita. Тот спектакль, который мы ставили вчера, будет сегодня дополнен цитатами из Бхагавад-гиты. Another name for this drama is Traveler's Nightmare. Еще одно название этого спектакля – это «Страшный сон путешественника». And some of you, it will remind you of when you were a non-devotee. И кому-то из вас это напомнит период, когда вы были непреданы. You will see yourself as a non-devotee. Вы снова увидите себя в качестве непреданного. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Put it on over there. Om Agyaatiminandasya Jananjana Salakaya Chaksurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swahamatiram
Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhyeva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, could you put that on this? So I want to introduce you to some of the main persons in this drama. Итак, сейчас мы представим вам главных действующих лиц этого спектакля. So first of all, we have the three modes of material nature. Прежде всего, у нас есть три гуны материальной природы. Can you give her a clap, please? Похлопаем трем гунам. And these chairs, they need to be brought out a bit. And facing more this way. Okay, could you help? Yes. It has to face like this. Forward a bit. And this same with that one. And this little boy here, he should move up over to here. He should move. He looks like a real stubborn Ukrainian. Настоящий, уверенный в себе украинец. Let's see, okay, so the three modes of material nature. Так, это три гуны материальной природы. Have you ever bought paint from a shop? Вы вот иногда покупали, может, краски в магазине, And you want a special color. если вам нужен какой-то определенный цвет. So they have this machine where they put all the numbers that are necessary, and all these different colors go into the container, and then they shake the container on. Иногда бывают такие машины специальные, где набирают определенные цифры, и там машина смешивает цвета. So, three modes of material nature. There are three prominent modes. What is the mode of this one? И вот у трех гун есть эти три гуны. Какая вот эта гуна? Love? Blagus. This one? Rajas. And this one? It should be blue, but I couldn't find blue. Должна была быть синяя, но как-то не нашлось синяя. But anyway, if you mix these three colors together, you get 9 colors. If each color is mixed with the other color, you get 9 different colors. Если эти три цвета в разных вариантах смешивать друг с другом, получится 9 цветов. And then those 9 colors mixed again with 9 colors, you get 81 colors. Если эти 9 цветов смешивать друг с другом, можно получить 81 цвет. And it can go on indefinitely. И так может до бесконечности продолжаться. So you may ask, why are there so many restaurants in London?
Поэтому можно спросить, например, почему так много ресторанов в Лондоне? Why are there so many restaurants in your town here? Или в Одессе почему так много ресторанов? Because there's so many different kinds of modes of people, so they need a particular restaurant to eat. Потому что у людей такое вот огромное множество настроений, и каждому нужен какой-то свой ресторан. But she's in permanently the mode of passion, because she's going to be covering up one little soul. Ну, сегодня мы видим гуну страсти здесь более ярко проявленной, потому что сегодня одна душа будет покрыта оболочкой. Dangerous. Очень опасная девушка. Okay, go over there. Okay. So who's the most unfortunate soul that's going to be covered? Итак, кто-то несчастливая душа, которая будет покрыта оболочкой. Give them a clap. Похлопаем. But you have Krishna badge on you. Да, но у тебя тут Кришна спереди. Oh, is that Krishna in your heart, right? Значит, Кришна у тебя в сердце, правильно? Okay, we'll leave it there. Хорошо, пусть там будет. And can we also introduce the super soul? Я также представляю вам сверхдушу. No. Don't move anything. Здесь двигать стульчик не надо, где он был там. So the soul. Okay, let's read out a few Bhagavad Gita verses. Сейчас зачитаем несколько шлоки из Бхагавад-гиты. Before we do that, let's also introduce Maya Devi. Look at Maya Devi. Перед тем, как мы это сделаем, давайте представим еще Майя Деви и похлопаем. Okay, 861. This is in regards to the super soul. Шлока, которая касается сферы души, 1861. The Supreme Lord is situated in everyone's heart and is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine made of material energy. Верховный Господь, о Арджуна, пребывает в сердце каждого и направляет скитания всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией. And regarding the three modes, 7:13. Что касается трех гун материальной природы, об этом говорится в 7 главе 13. Deluded by the three modes, goodness, passion, and ignorance, the whole world does not know me, for I am above the modes and inexhaustible. Вергнутый в иллюзию тремя гунами природы, благостью, страстью и невежеством, весь мир не знает меня, стоящего над гунами и неисчерпаемым. 3:42. This is in regards to the soul. The working senses are superior to dull matter, mind is higher than the senses, intelligence is still higher than the mind, and he, the soul, is even higher than the intelligence. О душе говорится в 3.42. Органы чувств выше неодушевленной материи, ум выше чувств, разум выше ума, а над разумом стоит она, то есть душа. And then 3:38. As far
fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by the womb, the living entity is similarly covered by different degrees of lust. 3 глава, 38 текст. Как огонь покрыт дымом, зеркало пылью, а зародыш чревом, так и живые существа, каждое в разной степени, покрыты вожделением. So, this is a robot mask. Это маска робота. Because in material life we are told what to do from one moment to the next. Потому что в материальной жизни нам все время говорят, что нам делать. We're told what to eat, what to drink, what to buy, what clothes to buy. Говорят, что есть, что пить, какую одежду покупать. Everything. We are like robots. Мы подобны роботам, потому что нам все приказывают. When I'm traveling in a plane, you can almost time when these stewardesses come around and giving different things to the people on the plane. Когда я путешествую, можно с удивительной точностью предсказать, когда выйдет стюардесса и начнет раздавать разные интересные вещи. First they start giving out some drinks. Сначала напитки. It says on the carton, pure orange juice. На коробочке написано чистый апельсиновый сок. 100% pure. 100% чистый. But actually it's 100% rubbish. Но на самом деле это на 100% подделка. It is a lie, it is not pure. Потому что это ложь, он не чистый. And when it comes to the food, it's just some pig food, that's all, only the pigs will eat. А потом раздают еду. Это, похоже, еда для свиней, потому что только свиньи могут такое есть. So, devotees, they don't take these things on the planes. Преданные в самолете всего этого не принимают. We bring our prasad with us. Мы с собой приносим просад. We're the only ones that don't act like robots. Мы единственные, кто не ведет себя как роботы. They eat, we eat. Они едят, и мы едим. They drink, we drink. Они пьют, и мы пьем. They dance, we dance. Они танцуют, и мы танцуем. It's just done in a different way. Просто это делается по-другому. So, here, this soul has suddenly become a robot to the dictates of material. Итак, здесь душа под влиянием материальной энергии просто становится роботом. This represents material intelligence. Это представляет собой материальный разум. Bhaktisiddhanta said if you start a sentence with I think, then you should end it behind the door. Go behind the door and finish your sentence. Бхактисиддханта Сарасвати такой говорил, что если предложение начинается с «я думаю», то закончить его нужно в соседней комнате. So let's demonstrate this. Is there any volunteers here? Давайте продемонстрируем это. Есть у нас желающие? One Prabhu, please.
Один Прабху. Volunteer, please. Пожалуйста, один желающий наш. Wow, your men are really strong. Очень сильный мужчина. Thank you. Give them a clap, give them a clap. Похлопаем. I want you to stand outside the door there. Пожалуйста, останьте возле двери. Any one of those doors. Возле любой двери, которая вам нравится. Maybe this door here. Может быть, двери в офис. So outside the door, you say, no, this side. С этой стороны двери, с этой. You say, I think. С этой стороны двери вы скажете «я думаю». And then inside the door, Потом зайдете внутрь. you say, everything happened from a big bang. И там скажете «все началось с большого взрыва». Я думаю. Все началось с большого. Еще раз повторите. Close the door. Пожалуйста, зайдите и скажите еще. Я думаю. Все началось с большого. Thank you. Спасибо. Спасибо. So we're not interested in what anyone thinks, but we are interested in what Krishna says. Нас не интересует, что люди думают, нас скорее интересует, что говорит Кришна. The nose. Это нос. Dogs use their nose. Собаки активно пользуются носом. In fact, everything that they try to enjoy, they first do it through the nose. Практически все, чем собака пытается наслаждаться, она сначала пытается для этого применить нос. The tongue. Это язык. The tongue is used for two purposes. Язык используется для двух целей. For talking and eating. Чтобы говорить и чтобы есть. The non-devotees eat bhoga. И преданные едят Богу. It says in the Bhagavad Gita, if you eat food that is not, if you eat food that is not offered to the Lord, then you're really eating only sin. В Бхагавад-гите говорится, что если вы едите пищу, не предложенную Господу, то вы вкушаете один лишь грех. And devotees who take prasad, actually it's a yoga feat, just simply sitting taking prasad, because as you take each morsel you take, that purifies you from endless amounts of sinful reactions. А преданные Господа, которые вкушают прасад, они как бы занимаются йогой, потому что чем больше вы его вкушаете, этот прасад, тем более он освобождает вас от всех видов греха. And the other purpose for the tongue is to talk. Еще одна цель языка – это говорить. But there's talking and there's talking. Но можно говорить одно, а можно говорить другое. The non-devotees talk for japa, Непреданные говорят про джапу, and the devotees talk Krishna Katha. а преданные занимаются Кришна-катой. Yes. Sometimes the non-devotees talk just for the sake of talking. Иногда непреданные говорят просто, чтобы что-то говорить. Doggy, 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 doggy. Они говорят. Talking more, talking. Говорят еще больше и снова говорят. Talking more, talking more, talking more, talking.
говорят еще больше, 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 говорят. And if they want to talk all night, then they have to drink too. Ну а чтобы говорить целую ночь, то нужно еще и выпить. Drinking, talking, drinking, talking, drinking, 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 talking, 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 drinking, talking, drinking, talking. И они пьют, говорят, потом опять пьют, потом опять говорят и так далее. In London we have a temple in Soho Street. В Лондоне у нас есть храм на улице Сохо. So the place where we sleep is about 10-minute walk from the temple. А здание, в котором мы спим, находится где-то в 10 минутах ходьбы от храма. So 8 o'clock at night we're walking to the ashram and we see different people in the restaurants and the pubs talking. Итак, в 8 часов вечера мы отправляемся в ашрам и видим по дороге, как в пабах разные люди разговаривают. And then when we get up in the morning for Mangalarti, the same people are talking still in the restaurant. И когда мы идем утром на Мангала-арати, то те же самые люди говорят на тех же самых местах. There is a problem with this talking. И с этими разговорами есть одна проблемка. Prabhupada gives the example of a frog. Прабхупада приводит пример о жабах. How does a frog talk? Как говорит жаба? Good evening, fellow frogs. Добрый вечер, дорогие жабы, говорит. Yes, the frog is speaking, how wonderful is my croaking. Да, жаба думает, как прекрасно я квакаю. And he can croak all night too. И она может целую ночь квакать. No problem. Никаких проблем. Because he thinks his croaking is so wonderful. Потому что она думает, что эти ее звуки настолько прекрасны. But the problem is, А проблема в том, что есть еще и змея. the snake is saying, yes, Mr. Frog, keep croaking because I'm coming closer. И змея говорит, пожалуйста, продолжай квакать, меня тебя так легче найти. Prabhupada said the snake represents time. Прабхупада говорил, что змея представляет собой время. We don't have much time. У нас не так уж много времени. And if we waste it by croaking like a frog, Если мы теряем это время, квакая подобно жабе, the snake of time will come closer and closer. тогда змея времени будет подползать к нам все ближе и ближе. And there goes the frog. И все, нет больше жабы. So we don't waste time croaking. Поэтому мы не теряем время на то, We чтобы don't квакать. waste our time talking about Jalpa. Мы не теряем свое время на праджалпу. Krishna Katha Ki. These are the sense of touch. Это чувство касания. The non-devotees like to touch things, to enjoy Непреданные the sense of touch. любят к всему прикасаться. Devotees, we use our sense of touch by touching our Tulasi beads. А преданные используют это чувство прикосновения для того, чтобы прикасаться к четкам из туласи. Did you know that? Вы знали это? When you're actually chanting with your Tulsi Mala, you're actually purifying your sense of touch. Воспевая на четках из туласи и прикасаясь к ним, вы в то же самое время очищаете свое чувство прикосновения. Did you know that? Вы знали? No. Yes. It's not just Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. But you're touching Tulasi Maharani Ki Jai. То есть это не просто воспевание, это еще и прикосновение к туласи Махарани. You purify the sense of touch. И оно очищает само чувство прикосновения.
So the free modes also restrict our movements. Три гуны также ограничивают наши движения. We think that we're free, Мы думаем, что мы свободны, but actually we're being restricted at every moment. но на самом деле в каждый момент времени на нас действуют ограничения. And every knot that's tied by material nature is a reaction to the activities that we're doing. We become more and more bound up. И каждый узел, завязываемый материальной природой, это реакция на ту деятельность, которую мы совершаем. В результате мы оказываемся связаны. Which one of you is giving the sweet? Кто из вас будет предлагать чай? You have to get a sweet from someone. Значит, нужно раздобыть чай. Human by day, animal by night. Здесь написано «человек днем, животное ночью». Yes, you wouldn't believe it, but the non-devotees made this badge. I found it in shop. Может быть, вы не поверите, но это сделали непреданные, и это я просто нашел в магазине. But actually, I would change a few words here on that badge. Конечно, я бы тут изменил кое-что на этой надписи. I would say that it's being too nice to the non-devotees. Я бы сказал, что эта надпись все-таки немного льстит непреданным. Rather, I would say animal by day and animal by night. Лучше бы написать животное днем и животное ночью. So this is, now he has some eyes. Теперь у него появились глаза, So Maya Devi is going to do a little dance for us. и поэтому перед ним станцует Майя Деви. She's going to dance in front of the soul. Майя Деви станцует перед душой. Give her a clap for that. Actually, Prabhupada gives the example of an eagle. Прабхупада приводит пример эго. That the eagle can fly 5 kilometers high.
точнее приводит пример об орле. И орел может лететь на высоте 5 километров. And on the ground you can see a corpse. И может видеть, что где-то там на земле лежит чей-то труп. So nice to have good eyes, but what are you using the good eyes for? Поэтому очень хорошо, когда у вас хорошие глаза, но все-таки для чего этот орел применяет свои глаза? Okay, this is the mind. Вот это ум. 260. The senses are so strong and impetuous, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind of even the man of discrimination who is endeavoring to control them. В Бхагавад-гите 2.60 сказано: чувства так могущественные и напористы у Арджуна, что способны силой увлечь за собой ум, даже того, кто владеет духовным знанием и старается обуздать. Tell him to keep his hands down. Пожалуйста, душа, держите руки вниз. What does this represent? А что это представляет собой? Huh? False False ego. egos. Tell him to not hold these wings because they're broken. Пожалуйста, не стоит прикасаться к глазам, дорогая душа. Tell him to keep his hands down. False ego. 327. The spirit so bewildered by the influence of false ego thinks himself to be the doer of his activities, which are actuality carried out by the free modes of material nature. Введенная в заблуждение ложным эго, обусловленная душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершают трибуны материальных природы. Maybe you would like to do a little bit of gambling. Возможно, душа склонна к азартным играм. Maybe you would like to have a cigarette too. Возможно, склонна также к сигаретам. This wasn't part of the rehearsal. This was- На репетиции этого не было. Okay, put your hands down. Дорогая душа, просьба держать руки внизу. Okay. Just hold it. Можно просто держать сигарету, не обязательно с ней что-то делать. So he must keep his hands down. Keep your hands down. All of Пожалуйста, держи руки внизу. Thank you. He's addicted already. Он уже сильно привязался. Okay, so this net is a network of illusion. Это сеть иллюзий. Yes. So how does he look? Так, как он выглядит? Actually, because I have limited amount that I can put in my suitcase, so I left a lot more in the UK that I could have put on him. К сожалению, в багаже не все помещается, поэтому часть реквизита пришлось оставить дома в Великобритании. So we're being quite merciful to him.
Поэтому душа оказалась еще в хорошем положении. But he's got some more trouble. Но это еще не все ее проблемы. Who were the Yamadutas yesterday? Кто вчера были ямадутами? Who else would like to be a Yamaduta? Кто еще хочет быть ямадутом? Who else would like to be a Yamaduta? Кто еще хочет быть ямадутом? Would you like to be Yamaduta? Хотите быть ямадутом? Okay, one of the girls. Может, кто-то из девочек? Okay, one of the boys then. Или кто-то из мальчиков? What's your name? Как вас зовут? Demon. You're not really a demon, are you? Ты уже не демон на самом деле. Okay, so you have to come either side of the soul and take his arm. Вы должны подойти к душе с двух сторон и взять ее за плечи. So you come, you go that side. Вы с одной стороны, Just grab his arm так вот за руку, and make a sound like a Yamaduta. и издавайте звуки, которые обычно издают ямадуты. Такие. You're not really Yamadutas, are you? Не настоящие ямадуты попались. You want a microphone or something? Oh, louder, louder. Громче. Okay, so the super soul's been sitting next to the soul all this time, and he hasn't interfered at all. He's just been witnessing the activities. Итак, все это время рядом с душой находилась сверхдуша, и она никак не вмешивалась в процесс, она просто следила за тем, что происходит. But now he's getting quite concerned. Но сейчас сверхдуша уже взволнована. And he's going to walk around a bit and think what to do, how to help this soul. И сейчас мы увидим, как она ходит и думает, что же предпринять, как спасти душу. Too much smoke. Не можно курить, видите? Okay, so Super Soul has decided what he knows now what to do. Итак, сверхдуша решила, что она будет делать. He's going to first of all call one of his Sankirtan devotees to give a sweet. Сверхдуша позовет преданного Санкиртана, который предложит сладость душе. And then he's calling another devotee to give a book. А также сверхдуша позовет еще одного преданного, который покажет душе книгу. Do you have a book here? У вас есть книга Прабхупады? Okay, we got one here. He's going to show some pictures of Krishna. Преданный покажет душе картинки с Кришной. Go the other side so that everyone can see. Можно стать с другой стороны, чтобы всем было видно.
And we got another Sankirtan devotee here. She's going to take the cigarette away and give him some beads to chant. И еще один преданный Санкиртаны заберет у души сигарету и кубики и даст вместо этого четки. Your camera should go over there. Over there. This is not a good place. Оттуда хуже снимать. She's taking away the cigarette and the gambling. Итак, преданный забирает сигареты и забирает кубики. So, wow, Haribol. Now, the super soul, he has one other mission to accomplish. Еще одно задание осталось у сверхдуши. To really help this soul, he's going to have to get rid of those Yamadutas. Все-таки помочь душе освободиться от ямадутов. Освобождение. Odessa Yamadutas. Одесские ямадуты. Hey, let's give a clap to the Yamadutas. Похлопаем ямадутам. And the super souls going to also drive away Maya Devi. Также сверхдуша избавит душу от Майя-деви. And he's also going to drive away the free modes of material nature. И от 3 гун материальной природы. Wow. And he's personally going to now start liberating this soul by taking everything off. And we're going to help with the liberation by chanting Hare Krishna. Сейчас сверхдуша будет лично освобождать душу, снимая с нее все покрытия, а мы ей поможем, будем воспевать Харе Кришна. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Krishna Krishna, Hare
and hug him and welcome him back home. Пожалуйста, обнимите душу. Обнимите душу и поздравьте ее с возвращением домой. Yes, give him all a clap. Пожалуйста, похлопайте. I haven't finished it. Еще не конец. So just to finish off, Итак, подведем итоги. sit down, children. Дети, садитесь. This was what I lost. You know, I lost a package, Помните, я потерял коробку, вот это было в ней. but I found it last night. Вчера я нашел ее. So this is one of the things that was inside. Ну, вот что было в коробке. These are 3 wise monkeys. 3 мудрые обезьянки. I found this in a shop. Я это тоже случайно нашел в магазине. And it represents hear no evil, speak no evil, and see no evil. Это значит, что не нужно видеть слово, не нужно говорить слово и не нужно слышать зло. Hear no evil, speak no evil, and see no evil. Не слышать злого, не говорить о злом и не видеть зло. So as devotees, we have to try to maintain that within our Krishna consciousness. И как преданные в сознании Кришны мы должны стремиться к тому, чтобы придерживаться этих наставлений. We only want to hear Krishna Katha. We only want to speak Krishna Katha. Мы стремимся говорить и слышать только Кришна Катху. And we only want to see pictures. Prabhupada said our pictures are like windows to the spiritual world. И еще Прабхупада говорил, что наши картины — это словно окна в духовный мир. И так вот мы стремимся видеть только эти картины. Does anyone know what this is? А знаете, что это такое? Вон. Yes, it's a little bit. Haribol. So Krishna says there's 2 kinds of persons in this world. Кришна говорит, что в мире есть 2 вида людей. There's the crow-like persons who are the non-devotees, and there are the swan-like persons who are devotees. Это люди-вороны, то есть непреданные, и люди-лебеди, то есть преданные. How does a crow sound? А какие звуки издает ворона? It's not a very nice sound. Не очень приятный такой звук. The swan is so peaceful, it just swims in the lake so peacefully, and he's always cleaning himself. А лебедь, наоборот, он очень мирный и всегда плавает по озеру и всегда чистит себя. Not only does he clean himself nicely, but he's very detached. 1 minute he's in one part of the lake, the next minute he's in another part. He's very, very renounced. И он не только очень чистый, но и очень отреченный. Сейчас он в одном месте озера, завтра в другом. We have a temple in Calcutta. I used to live there back in the early 70s. В Калькутте есть храм, и я там жил когда-то в начале 70-х. And we had a competition between the crows outside the temple and the devotees who were having kirtan inside the temple. И можно было заметить, как вороны за окном соревнуются с преданными, которые внутри храма. So we were having our kirtan and the crows were having their kirtan outside. У нас был свой киртан, а у ворон свой. We were glorifying Krishna, Мы прославляли Кришну,
they were telling us to go away. Go away, rah, rah, this is our home, rah, rah. А они кричали: убирайтесь отсюда, это наш дом. So, there's an English saying, birds of the same feather flock together, but birds of different feathers, they must separate. Есть такая английская пословица: птицы с похожими перьями собираются вместе, птицы с разными перьями должны разделиться. Someone had to leave. Кто-то должен был уйти. I was there about 5 years ago. I came back to Calcutta Temple. Где-то 5 лет назад я снова был в этом храме. And I was very happy to see that the crows had left. И было очень приятно увидеть, что ушли все-таки вороны. The devotees reigned victorious. И преданные одержали победу. So let's try to maintain a swan-like mood by our Krishna conscious activities. Так будем же сохранять это настроение лебедя в своем преданном служении. And Prabhupada gave 2 examples regarding the lotus flower. Еще Прабхупада приводил примеры, связанные с цветком лотоса. One is regarding the lotus leaf. Первый пример о листочках лотоса. He explained that the lotus leaf has water on its leaves, and that water at any moment can fall off the leaf. Он говорил, что на этих листочках лотоса могут быть капли воды, и они могут скатиться в любую минуту. So that's like materialistic life, but it's flickering, it's not permanent. И это символизирует собой непостоянство материальной жизни. And the lotus flower represents the devotee's life in the material world. А цветок лотоса — это как жизнь преданного в материальном мире. That although we're living in this world, we're not enjoying it for ourselves. So just like the lotus flower, it's in the water, but it's not touched by the water. Хотя мы живем в материальном мире, но не стремимся получать от него наслаждений, точно так же, как цветок лотоса находится в воде, но вода не касается его. So children, you can go and play now because we're going to have some questions and answers. Дети, в принципе, могут уже идти и играть, потому что у нас сейчас будут вопросы и ответы. Hare Krishna. Hare Krishna. Go and play. Give them a clap. Похлопаем еще раз. So, that's the end of my presentation. Итак, это конец нашей презентации. Okay. During the week I've been doing a japa workshop. На неделе у нас здесь были занятия по джапе. And that workshop hopefully has helped you in your japa. And your japa is meant to rise you above the free modes of material nature and be situated like the lotus flower. Надеюсь, что эти занятия помогают вам лучше воспевать и благодаря воспеванию возвыситься над гунами материальной природы и быть подобным цветку лотоса. Харе Кришна. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Chanting 16 rounds every day. Воспевание 16 кругов каждый день. Ки Jai. Any questions? Итак, ваши вопросы. Yes. Говорится, что мы должны понять, что мы не есть тело, и что мы не есть, физически понять, что мы не есть тело, это реально, а вот как понять, что мы есть ум? Это автоматически в мере практики придет, или нужно какие-то усилия прилагать? Какие сюда? It is said that we should understand
that we are not this body, and that we should understand that we are not this mind. So it's quite easy to understand that we are not this body, but what should we do to really understand that we are not this mind? So is there any special effort to be put into that, or it will come on its own? This is a very good question. Очень хороший вопрос. Because in the Gita it's explained that the mind and the soul are both Atma. В Бхагавад-гите объясняется, что и ум, и душа — это одно. Which means to say that there's a lower Atma and there's a higher Atma. То есть можно сказать, что есть низшая атма, есть высшая атма. The lower Atma is the mind and body, and the higher Atma is the soul. То есть низшая атма — это ум и тело, а высшая атма — это душа. Somehow we've got to be able to separate these two. И нужно как-то уметь их разделить. And that's not easy. Это непросто. Because as soon as the mind starts to dictate, the mind doesn't just wander away, it also dictates very much during the course of the day. Потому что ум, он не просто себе как-то ходит кругами, он еще и отдает нам приказания, что делать. Dima, is it Dima? How long have you been in the body? Как давно вы преданы? Год. 1 year. 1 year. This is your mind. Вот смотрите, как выглядит ваш ум. Dima. Dima. Are you really serious about this Hare Krishna? Ты что, серьезно уже увлекаешься этим Харе Кришной? Been chanting Hare Krishna for 12 months now. И что, уже 12 месяцев воспеваешь Харе Кришну? No, this is not you. Да нет, это же не ты. I know you. Я ж тебя знаю. I'll give you another 2 months. Ну, еще 2 месяца, может, позанимаешься. Yeah. Dima, do you remember what you used to do before you started to chant Hare Krishna? А помнишь, чем ты занимался до того, как начал воспевать Харе Кришну? Discotheque. Дискотеки. The mind is such a rascal. Ум, он такой негодяй. And we think that's us saying these things. We think, actually Hare Krishna is not for me. Но мы думаем, что это не ум, мы думаем, что это я и есть. Мы думаем, что Харе Кришна не для меня. We believe it because the mind says. Ум говорит, а мы верим. That's why we've somehow got to separate these two, the mind and the self. We must separate. Поэтому нужно как-то уметь отличать себя от ума. Every day, at least for 12, Prabhupada said 12 years. It'll take at least 12 years before you have enough faith to say that I want to be a devotee. Прабхупада говорил, что потребуется, по крайней мере, 12 лет, чтобы появилась настоящая вера в то, что вы хотите быть преданным. And for 12 years, your mind is going to ask you every day,
все 12 лет ваш ум каждый день так будет спрашивать. Do you really want to be a devotee? Ты что, на самом деле хочешь быть преданным? Am I right or wrong? Я правильно? Huh? Yes. 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 Shall I give you some tip? Итак, вам дать какую-то подсказку? Yeah? Yes. I'll give you 2 tips Дам вам целых 2 подсказки. for the mind. Как быть с умом. Okay. Because the mind is like a child. The child sometimes needs to be tricked in order to get what you want. Ум подобен ребенку, и ребенка иногда нужно перехитрить, чтобы получить то, что вы от него хотите. So on a day-to-day basis, this is what you can say to the mind. И можно вот так каждый день говорить уму следующее. Mind, come here. Ум, подойди сюда. Mind, come here. Подойди сюда, ум. Right now. Сейчас же. Yes, Dusha. What do you want? Да, что ты хочешь? Sit down. Садись. I have a proposition for you. Ум, у меня к тебе предложение. Proposition? Предложение? Yes, a proposition. Да, предложение. This is time for negotiation. Пришло время вести переговоры. Because that's what Bhaktisiddhanta said. He said in the morning you should beat your head with a shoe. What that actually means is negotiate. Так говорил Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Он говорил, что утром нужно бить ум ботинком, но на самом деле это означает, что нужно с ним вести переговоры. Because I don't know about you, but I've never seen devotees chanting in one hand and then beating their head in another. Не знаю, как вы, но я вот никогда не видел, чтобы на самом деле у преданного в одной руке были четки, в другой ботинок, и чтобы он одновременно воспевал и бил себя в этом. Have you? Да? Have you ever seen it? Вы видели такое? It would be funny if there was someone doing it. Было бы забавно, если бы кто-то это делал. But what Bhaktisiddhanta meant was negotiate. Но что он на самом деле имел в виду, это вести переговоры. Okay, so here's the negotiation. Вот так идут переговоры. Okay, mind, if you help me chant my 16 rounds, then afterwards you can do whatever you like. Итак, ум, если ты поможешь мне воспевать 16 кругов, то потом можешь делать все, что захочешь. So what's the trick? Итак, в чем же тут секрет? После воспевания ничего не хочется. Откачайте ребенка. Yes. Yes. See, the mind's not very intelligent. Ум не слишком разумен. That's a joke. Это шутка. That's a joke. Шутка. The mind's not very intelligent. Ум не разумен. Someone laughed over here. Да, кто-то даже засмеялся. I thought it was funny. The mind is not very intelligent. Я думал, что это смешно. Как же это может быть, что ум не разумен? Anyway. So he thinks, 16 rounds. Okay, I'll go for that. Он думает, 16 кругов, ну, ладно, попробуй. So that's a day-to-day one. Итак, это можно каждый день. But you also need to do a long-term one. Но должны быть еще переговоры на долговременный результат. And I guess you would like to hear the long-term one. Наверное, об этих переговорах вы тоже хотите услышать. Yes. A big one!
Okay, here's the long-term one. Итак, долговременные переговоры. Mind, Ум, come here. подойди сюда. Mind, will you get here right now? Ум, ты сейчас подойдешь сюда? What do you want now, Dkhirashanta? Что ты хочешь? Sit down. Садись. Long-term negotiation. Сейчас будут долговременные переговоры. Long-term? Долговременные. That sounds a little bit different. Это подозрительно звучит уже. Yes, it is different because I've been with you for lifetime after lifetime after lifetime after lifetime, and I've done everything you have told me. Да, дело в том, что я был с тобой жизнь за жизнью, и все время делал то, что ты от меня требовал. I thought that we were the same, Я думал, что мы с тобой одно и то же. but actually you're just dead matter and I'm pure spirit. Но на самом деле оказалось, что ты мертвая материя, а я чистый дух. There's a difference. Поэтому между нами и есть разница. Therefore, I have decided that in this lifetime I'm going to be a devotee of Krishna. I'm not going to serve you anymore. И поэтому я решил, что в этой жизни буду преданным Кришне, а тебе служить больше не буду. And I don't care what you say or what you think. И мне все равно, что ты будешь говорить или думать. Go away. Все, папа. Go. Not you, not you. I didn't really. Is this for me? Это для меня. Oh, so nice. Очень красиво. Whoa. Can I keep this? Можно себе оставить. Okay. No, I wasn't talking to you, I was talking to my mind. Это я не к тебе обращался, это я к своему уму. So if you sit over there, because my mind is sitting very nicely. Если мы сесть туда, а вот мой ум он сидит здесь. Его не видно. She doesn't understand. Give her a clap, she's a nice girl. Послушаем ей. I was nearly in trouble there. Чуть не нарвался на проблему. So, go away. Итак, ум, иди прочь. Mind, go away. Ум, пошел прочь отсюда. Me? Я. Yes, you, go. Да, ты, пошел прочь. Okay. Хорошо. And then don't come back until 30 years. After 30 years, we'll negotiate again. И не возвращайся 30 лет, тогда мы с тобой опять поговорим. Hot. Okay. Хорошо. Runs off. И ум убегает. Now, that's a good thing to do to the mind. И так и стоит обращаться с умом. Because the mind, although it doesn't go away, because it's always there with you, but at least you're teaching the mind a good lesson that you're serious about Krishna consciousness. На самом деле он, конечно, никуда не уйдет, он всегда будет с вами, но, по крайней мере, вы преподадите ему урок, что вы серьезно относитесь к знанию Кришны. Correct? Правильно? It's like, you know, the boxers, Знаете, как боксеры иногда. they mean business. They come, even when they come to the ring, they're just bouncing around like this, ready to fight. Они как только выходят на ринг, они уже серьезно, они уже готовы драться. We've got 16 rounds to do. А у нас 16 кругов впереди. And it's like a fight with the mind every day. Это наша ежедневная борьба с умом. We got our japa bag, right?
У нас мешочек с щетками. That's our boxing glove. Это как боксерская перчатка. And the mind's got his boxing gloves on. А ум надевает свою боксерскую перчатку. And it's a fight every day. И каждый день идет вот эта битва. Somehow we've got to give a right punch to the mind. Нужно как-то правильно выгадать удар и нанести его уму. You know, like Hare Krishna. Правильно? It's like that. It's like our daily life as a devotee is like Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama. It's such a fight every day. Такова наша ежедневная борьба в качестве преданных. So what will help is to just give it to the mind. It's our enemy, so you can be as cruel as you wish. Поэтому стоит показать уму, что мы с ним враги. So this is after 30 years. Так проходит 30 лет. Demonstration. И показываю, что происходит. Mind? Mind? Ум. Yes, Dhirashanta. Да, Дхирашанта. Oh, sit down. Садись. Yes, of course. Хорошо, конечно. So, how do you feel? Как у тебя дела? Wow. I feel so peaceful. Я чувствую такой мир. You were right. Ты был прав. I was all over the place. Я просто не мог найти себе места. Chanchalam. Talking. Не мог остановиться, разговаривая. Now, I don't go anywhere. Но сейчас я все время в спокойном положении. There is one place I do go. Точнее, есть одно место, куда я хожу. But you let me go there. Но ты мне разрешаешь туда ходить. Oh, which place is that, mind? И что же это за место, дорогой ум? Vrindavan town. Вриндаван. You remember when you took me there? Помнишь, как ты отвез меня туда? I like that place. Мне очень там понравилось. And just to exercise my ability to travel, every so often I go there. И чтобы просто потренироваться, я иногда туда хожу. Thank you, Dhirashanta. Большое спасибо. Dhirashanta, I want to be a devotee. Я хочу быть преданным. I want to take these shorts off. Я хочу снять шорты, наконец. I want to put dhoti and kurta on. Хочу надеть дхоти и курту. Tilak. Поставить тилку. I want my bead bag too. Хочу себе тоже мешочек с щетками. Please. Пожалуйста. Пожалуйста. I want to be your friend. Я хочу быть твоим другом. Hari Bol. It will be your friend. You just need to persist, continue day after day after day. I know it's difficult. I know what you're talking about. Ум будет вашим другом, но нужно быть настойчивым, нужно продолжать практику каждый день. Я знаю, о чем вы говорите, знаю, что могут быть вначале трудности. And there isn't much you can do. И, в общем-то, вы не так уж много можете сделать. You can do these kind of few exercises I suggested, but at the end of the day, we've got to wait for Krishna's mercy. Вы можете проводить те эксперименты, о которых я рассказывал,
Но в конце концов, то, чего мы ждем, это милость Кришны. In the meantime, just keep chanting. That's Prabhupada said to one disciple. One disciple said, Prabhupada, I have so much difficulty with my mind when I chant my japa. How can I control my mind? And Prabhupada said, you cannot control your mind. You just chant and let the mantra control your mind for you. Пока не придет милость Кришны, мы просто должны продолжать, просто должны воспевать. Как-то Прабхупаду один ученик спросил, что я могу делать, чтобы управлять своим умом. А Прабхупада ответил, ничего нельзя сделать, просто воспевайте, и мантра будет управлять вашим умом. Just a matter of time. То есть это только вопрос времени. Is that okay? Хорошо? Any other questions? Еще вопросы? You promised to tell us a story. Yes. Me? I promised? Как это я тоже обещал? What did I promise? Что же я обещал? A story about Srila Prabhupada. How I met Prabhupada? Как я впервые встретил Прабхупаду. You want to hear that? Это хотите услышать? I was a hippie. Я был хиппи. Long hair, Длинные волосы, beard, mustache. борода, усы. I was coming to the temple. Я стал приходить в храм. One day there was one boy, he was preaching to me. Как-то мне проповедовал один преданный. You have to understand that we hippies, we had this idea that if we were not God already, we would be God quite soon. И тут вы должны понимать, что мы, как хиппи, представляли себя то ли уже Богом, то ли вот-вот Богом. So this devotee, he was on the steps leading up to the other floors, the ashrams, and I was standing on the corridor, the entrance to the temple. I was standing on the floor, he was sitting on the stairs, and then suddenly he bowed down right in front of me. Итак, я находился в коридоре у входа в храм, а преданный находился на лестнице, ведущей на верхний этаж. И вот внезапно он поклонился прямо передо мной. So I was looking at him and I was thinking, wow, he really understands me. Я посмотрел на него и подумал, вот, наконец-то кто-то меня понял. Очень хорошо. But then when he got up, he said, oh, did you see my guru? А потом он поднялся и спрашивает, ты видел, там вот мой гуру проходил? His Prabhupada was on the first floor and he was going from his room to the bathroom, which meant he had to cross the corridor. And this Kishore, this devotee, he saw him, so he bowed down to Prabhupada. Прабхупада как раз жил на втором этаже, и он зашел из своей комнаты в ванную, то есть ему нужно было для этого пройти по коридору. Вот преданный его заметил и поклонился. Of course, I was a little disappointed at that time. Конечно, я был немного разочарован. Anyway, he said, if you want, you can come and listen to my guru tonight. He's giving the Bhagavad Gita class. А преданный продолжил. Сегодня вечером гуру будет давать лекцию по Бхагавад-гите. Если хочешь, можешь прийти послушать. He starts at 7:30. В 7:30 начинается. Хорошо.
Because I was a hippie and we didn't have any concept of time and I was very late. I came about 8 o'clock and Prabhupada had already started the class. Напоминаю, что я был хиппи, а это значит, что у нас были свои представления о времени, то есть я пришел уже часов в 8, и уже лекция шла полным ходом. So the temple room was like you walk in and on this side Prabhupada was sitting and on this side was the deities Radha Ishvara. То есть алтарная была устроена так, что с одной стороны, когда вы заходите, сидел Прабхупада, с другой стороны были божества. And the size of the room was, where the door ends, where the Mataji's in the pink, where that door, where you are standing, this was the size of the room. Вот такая была небольшая комната, то есть вот до того места, где дверь. Wasn't so big. Совсем небольшая. And when I sat near the deities. И когда я зашел, я сел рядом с божествами. When I sat down, I was looking at Prabhupada and I was thinking, why are all these young people listening to this old man? Я смотрел на Прабхупаду и думал, с чего эта вся молодежь собралась и слушает старика? Because as hippies, we believed that the older generation did nothing for us. We had rejected the older generation. Мы, хиппи, верили, что старшее поколение ничего хорошего для нас не сделало, поэтому мы отвергали это поколение. We wanted to start a new revolution. Мы хотели начать свою революцию. So this is what I was thinking. Вот примерно об этом я думал. But after some time, devotees, they started to turn around in my direction. Но прошло какое-то время, я заметил, что преданные поворачиваются в мою сторону. And I couldn't really figure out why the devotees were looking at me. И я что-то не мог понять, с чего это они. And this went on for quite some time. Ну и это продолжалось какое-то время. But every so often the devotees would turn around. Время от времени преданные поворачивались, смотрели на меня. Почему вы на меня смотрите? Ваш гуру там сидит. Anyway, then I realized what the problem was. Потом я понял, в чем было дело. You see, I hadn't changed my socks in about 8 or 9 days. Где-то 8 или 9 дней я не менял носки. And my feet were smelling quite bad. Ну, поэтому запах был соответствующий. In fact, it was so bad that the head pujari, she got up. She didn't just light one incense stick to offer to the deity, she had a bunch of them. Поэтому пуджари даже зажгла не одну палочку, а целую связку палочек. So after Prabhupada's class, one devotee came up to me and said, "Do you want to come back here again?" После лекции подошел один преданный и сказал, а вы хотели бы прийти еще? Yeah, why not? Да, почему нет? Can you please change your socks before you go? Пожалуйста, могли бы вы прийти к чистой носках? So that was my first instruction in Prabhupada. Таково было мое первое наставление, полученное от Прабхупады. Clean socks every day ever since. Видите, с тех пор все время чистые носки. Krishna consciousness key. Yes, cleanliness is next to godliness. Да, чистота находится рядом с божественностью. Here's me thinking I'm better than Prabhupada, and Prabhupada shoots me down right away. So you cannot even clean your feet. Вот я прихожу и думаю, что я лучше, чем Прабхупада, но он сразу сбивает мою спесь. Смотри, ты даже не можешь чистые носки надеть.
Prabhupada initiated me in 1972. That was 1971, summer of 1971, and I met Prabhupada. Эта история была летом 1971 года, а в 1972 году я получил инициацию. And Prabhupada initiated me in 1972 in April, and I got initiated in July the same year. То есть я получил инициацию в April I joined in July. То есть в апреле я переехал в храм, а в июле получил инициацию. That's how I met Prabhupada. Вот так я встретил Прабхупаду. This is a longer story than you don't know. Можно длиннее рассказывать, но вы же будете это слушать. I didn't join right away. Потому что я не сразу переехал в храм. You want to hear what happened? Может, хотите услышать, что произошло? One day the devotee came up and said, "What do you want to do? What do you want to do with your life?" Как-то подошел ко мне преданный и спросил, что бы вы хотели делать со своей жизнью? I said, "Well, I'd like to be a devotee, but I have one last desire." А я говорю, я хотел бы стать преданным, но у меня есть одно последнее желание. He said, "Well, what is that desire?" Что за желание? Спросил преданный. I said, "I want to go to India to see if it's true." А я говорю, хочу поехать в Индию, чтобы проверить, правда ли все это. He said, "Don't waste your time. India's already come to you. Just join the temple and you'll see. You'll experience Vedic culture." А он говорит, не теряй времени, Индия уже приехала к тебе. Можешь просто приезжать в храм и наслаждаться ведической культурой. And I said, "No, this is so strong in me. I have to do it." Я говорю, нет, во мне это желание очень сильно, я должен это сделать. Well, he said, "Okay, well, we'll see you when you get back." Он говорит, хорошо, увидимся, когда вернешься. So in those days, the hippies used to hitchhike everywhere. В то время хиппи везде ездили только автостопом. So I started hitchhiking down through Europe. Итак, я поехал автостопом по Европе. Yeah, there's a whole trail right down to Istanbul. And Istanbul was the meeting place of all the hippies from the west going to the east. До самого Стамбула доехал, а это было такое место, где все хиппи встречались, те, которые ехали с запада на восток. And when I was hitchhiking, if I chanted Hare Krishna mantra, I would get a lift, but if I forgot to chant, I could be there for 2 or 3 hours, and then I remember I haven't chanted. Когда я ехал автостопом, то всегда повторялась следующая история. Если я воспевал джапу, то сразу же кто-то останавливался. Если нет, то я мог простоять 2 часа, 3 часа, и тут вспоминал, что надо достать четко. So after Istanbul, you make your way through Turkey, Iran, and Afghanistan, and then India. После Стамбула надо было проехать через Турцию, Иран, Афганистан, и потом Индию. So I got as far as Afghanistan. Я доехал до Афганистана. See, because when you travel with hippies, you kind of associate with hippies, and if you associate with hippies, you go back into being a hippie. Если вы путешествуете с хиппи, то значит вы общаетесь с хиппи. Если вы общаетесь с хиппи, значит вы опять становитесь хиппи. So I had already given up my dope, my drugs. But when I was associating with the hippies, yeah, I started smoking again. Итак, до того момента я уже оставил было все свои наркотики, но благодаря этому общению с хиппи вернулся и опять начал употреблять. This is how
the acharyas are making this point that we must associate with devotees, otherwise we will become like the non-devotees. Поэтому ачарьи подчеркивают, что мы должны общаться с преданными, иначе мы станем вести себя как непреданные. So in Afghanistan I was sleeping, smoking, well done. И в Афганистане я занимался только двумя вещами: спал и курил, курил и спал. И таким образом спал. One day I looked out of the window, and in the gutter there were these big, huge rats running around. And suddenly the philosophy of Krishna consciousness reflected on the fact that if you don't perfect your human life, and you're sinful in this human life, you can go down to the lower species of life. You even be a rat. Как-то я выглянул из окна и увидел, что там возле канализации бегали крысы. И вот я вспомнил этот момент философии, что если заниматься греховной деятельностью, то можно попасть в низшие формы жизни или даже, например, стать крысой. I woke up suddenly and I just realized this is not going to work. Even if I go to India, what will I learn with the hippies? Внезапно я пробудился от этого и понял, что ничего из этого не получится, потому что даже если я попаду в Индию, то что я там узнаю, если я буду с хиппи? So I decided to go all the way back to London. Я решил возвращаться в Лондон. And I went back much faster than I came. Я возвращался намного быстрее, чем приехал. And I stopped in Munich. There was a train, I took a train from Istanbul to Munich, and I stopped in Munich, hoping to see some devotees. I was dying to see some devotees. Я взял поезд из Стамбула в Мюнхен, и я очень хотел видеть преданных. So I went down to the town center. И я пошел в центр города. And it didn't take long before I heard the sound of cartels and ringos. И очень вскоре услышал звук каратал и гризана. О, преданные! So I went around the corner and right in the middle of the town square there was a Harinam party. Я вышел из-за угла и прямо посередине площади там была Харинам. I came running up and paid my full dandavats. Я подбежал и упал на дорогу. They were like, who's this? И они удивленно посмотрели, кто это. A hippie, full dandavats? Это хиппер дандават падает. You know, anything that happened in those days, it was just special. Все, что бы ни происходило в те дни, было каких-то особенных. Because it was only a few of us, you know, so anyone that came up and paid full dandavats, that was very unusual. Нас было всего-то несколько, поэтому если кто-то так подходил и падал дандават, это уже было что-то. So in that Harinam party, there was Sachinandana Das Brahmachari. И там, в этой Харинаме, участвовал Брахмачари Шачинандана Дас. There was Bhakti Bhushna Swami, who was Abhinas Chandra at the time. И Бхакти Бхушана с вами был, его тогда не так звали, конечно. And there was another Swami. What's that Swami in South America? Еще был один с вами, как его зовут, он из Южной Америки. Bhakti. No, Bhakti Baba Swami and Bhakti Bhushna Swami. Еще Бхакти Вайпава с вами был. Bhakti Bhushna Swami is in South America. He was a Grihastha at the time. Бхакти Бхушана с вами он. Вот он в Южной Америке, он тогда был Грихастом. So they invited me back to the storefront, and I stayed for 1 week. Они пригласили меня в свой магазинчик, то есть храм, и я там провел неделю. So the first morning for breakfast, they were serving out porridge to everyone. И на следующее утро всем на завтрак раздавали кашу.
But Satyanandana, last brahmachari, he was given a pot of halva. Но Брахмачарья Шачинандана получил целую кастрюльку халвы. You have to understand, I haven't seen halva for 3 months. А я, знаете, уже 3 месяца не видел халвы. Neither have I tasted halva for 3 months. И, конечно, не пробовал 3 месяца халвы. And I was watching the pot of halva. Я очень внимательно следил за этой кастрюлькой. Satyanandana, he was putting halva on his plate. А Шачинандана перекладывал всю халву себе на тарелку. And I met the next devotee next to me. I said, how come he has halva and we only have porridge? Я толкнул преданного рядом и спрашиваю, как это так? У нас у всех каша, а у него халва. He said, well, because he distributed the most magazines yesterday, and the reward for the best distributor is that he gets a pot of halva for breakfast. А он вчера распространил больше всех журналов, поэтому в награду лучший распространитель получает халву. I said, well, is he going to share any of it? И что, он не поделится? Once you get that pot of halva, it's yours. Нет, если уже вам дают эту халаву, то она ваша. So anyway, I stayed for 1 week, and then there was a party of brahmacharis from that place going to Hamburg, so I traveled with them to Hamburg. Вот я там пробыл неделю, после этого группа брахмачари ехала в Гамбург, и я поехал с ними. And on the way they stopped in Frankfurt to distribute a few books. Еще они в Франкфурте остановились, чтобы распространить мои книги. So I had my long hair, beard, and they put a dhoti on me, so I also went out. У меня были длинные волосы и все такое, но они надели на меня ведическую одежду, и я тоже пошел распространить. That was my first day on the Sankirtan. Первый день Санкиртана, который... And funny, there was one girl came. She was my girlfriend in London. She used to come to the temple with me. Забавно, что подошла тогда одна девушка, которая в Лондоне была моей девушкой. So she had become more materialistic, and I had become more of a devotee. И она когда-то ходила в храм, но получилось, что она стала материалисткой, а я стал вроде бы как преданным. So that was interesting. We met, we talked, and we realized, yes, we were going in different directions. И вот мы так интересно встретились, поговорили и поняли, что движемся в разных направлениях. So we wished each other good luck. Пожелали друг другу успеха и все. So then I got to Hamburg Temple, and the temple president's wife, she was like the mother of the temple. She would look after all the brahmacharis. А в храме Гамбурга жена президента была как словно мать каждого брахмачарья, она следила за нами. And she took special interest in me. И она особенно решила заняться мной. She saw my long hair. Она видела, какие у меня волосы длинные. And she started her program. И начала свою программу. A bribing program. Программу подкупом. Because she used to make this pineapple bread that was just absolutely out of this world. Она делала такой ананасовый хлеб, и было совершенно ясно, что это хлеб не из этого мира. And she would call me every morning. Каждое утро она подзывала меня к себе. But today, Вот такой. would you like some pineapple bread today? Ты хотел бы сегодня ананасового хлеба? И она делала такой жест. And the next day, На следующий день. today, you would like some pineapple bread today, wouldn't you? Правда, ты хотел бы сегодня ананасового хлеба?
So she was taking my hair off every day. И так, шаг за шагом, она избавлялась от моих волос. Each day she would take this much hair from my head. Примерно столько каждый день отрезал. This was negotiating part. Таковы были переговоры. So then she wanted to shave me up. Потом она решила полностью побрить. And I said, no. И тут я сказал нет. I must see my parents before I join the temple. Нужно сначала увидеться с родителями перед тем, как я войду в храм. So he said, okay, that's all right, you've done very well. Она сказала, ну хорошо, у тебя и так большие успехи. Yes, so I got to England and I stayed with some hippies for the week, but I was drawing a picture of Vishnu, Mahavishnu from the Sri Upanishad. I spent my days painting a picture of Vishnu. I went to see my parents at the same time. Поехал в Англию и неделю провел с хиппи, но в основном мое время было посвящено рисованию. Я рисовал Махавишну. And then I joined. И потом увиделся с родителями и присоединился к храму. Haribol. Just one little last piece to finish off. И чтобы закончить, еще одна последняя подробность. This false ego is so heavy. Это ложное эго было настолько сильно. It's got to be taken off. Его нужно было снять. So Krishna makes all these arrangements to take away false ego. Кришна устраивает все таким образом, чтобы убрать наше ложное эго. So one day as a bhakta, I was listening to the temple president giving class and I was thinking, that's easy. Как-то, будучи бхактой, я слушал лекцию, которую давал президент храма, и подумал, да это все просто. I'm sure I could give a class like that. Я бы тоже смог дать такую лекцию. So I was just thinking like that. Ну, просто так себе подумал. And the next morning after Mangalarti, the temple president made an announcement. На следующее утро после Мангаларати президент сделал объявление. He said, Bhakta Dev is going to give the Bhagavad Gita class tonight. Он сказал, сегодня лекцию по Бхагавад-гите даст Бхакта Дев. Я? I'm so sorry. Я очень извиняюсь. I realized he read my mind. Я понял, что он прочитал мои мысли. So sorry, I didn't mean it. Простите, пожалуйста, я ничего такого не хотел. He said, it's okay, it's no problem. Да все нормально. I said, no, but I'm not qualified. Но я же не квалифицирован. Yeah, you just speak what you heard. Ну просто скажешь то, что ты уже слышал. And he was insisting, you're giving the Bhagavad Gita class tonight. И он настаивал. Ты даешь сегодня лекцию по Бхагавад-гите. So in those days you did what you were told. В те дни нужно было делать то, что он говорит. So that night, in those days we didn't chant Jai Radhamani because we didn't know the song, but we used to chant Hare Krishna before the class. So I chanted Hare Krishna for as long as I could. А в те дни мы еще не знали песни Джая Радхаматова, поэтому мы пели просто Харе Кришна перед лекцией. И вот я пел так долго, насколько можно было возможно. And then when it came to the Sanskrit, well, I made a real mess of the Sanskrit. Когда дело дошло до санскрита, я, конечно, порядком в нем запутался. When it came to the English, I made a mess of that too, because I'd taken so much LSD that I had become illiterate. И когда дело дошло до английского перевода, то я тоже в нем немного запутался, потому что я принимал столько ЛСД, что уже забыл, как читать. And when it came to giving the class, А когда дело дошло до лекции, this is what I said. я сказал следующее.
Well, actually, На самом деле, we're not this body, we're a spirit soul. мы не это тело, мы вечная душа. Does anyone have any questions? And there were no questions. Вопросов не было. My face went red. У меня все лицо покраснело. The false ego А ложное эго начало подниматься над головой, lifted the air into the ether. подниматься в воздух. So Krishna consciousness is wonderful because Krishna is side by side with you in your progress to Krishna. Сознание Кришны настолько прекрасно, потому что Кришна находится рядом с вами, когда вы продвигаетесь к Нему. He knows exactly what we need. И Он в совершенстве знает, что Он. And as I say, there's never a boring moment in Krishna consciousness. И говорится, что в сознании Кришны не бывает никогда скучно. In material life, there is plenty of boring moments. В материальной жизни скучно бывает часто. And in Krishna consciousness, never is there a boring moment. В сознании Кришны скучно не бывает никогда. There's always something that goes on each day. Всегда что-то происходит. And it's all good. И это, что бы ни происходило, это хорошо. Even that experience giving class, I got rid of so much false ego. Never saw it again. Never. Даже вот этот опыт с лекцией, благодаря ему я избавился от ложного эго в значительной степени и никогда не видел его больше. Just one Bhagavad Gita class, which took 4 minutes. Просто одна маленькая лекция, которая заняла 4 минуты. Well, that's good. That's really deep. И это очень глубоко на самом деле. 4 minutes. 4 минуты. Cool. Easy. Очень просто. So that's the story. Такова история. How I became a devotee. История того, как я стал преданным. So I will finish now. I'm sure that you have other things to do. Так, я сейчас заканчиваю. Я уверен, что у вас есть еще чем заниматься сегодня. Just one last thing, that if you want to receive some Russian weekly wisdoms I'm doing every week, then you can enroll on my website, Dhirashanta.com. Напоследок скажу вам, что у меня есть еженедельная рассылка, которая называется «Еженедельная мудрость». И если вы хотите получать ее, она есть и на русском, можете подписаться на моем сайте Dhirashanta.com. And these are stories, most of them are stories which have a Krishna conscious antidote to it, and hopefully it's a spiritual inspiration for the week. В основном это разные истории с окончанием, которое связано с сознанием Кришны, и для кого-то это может быть вдохновением на всю неделю. And you can either enroll on the website, or you can just give your email and we will do that for you. Вы можете подписаться сами на сайте, или можете дать нам свои электронные адреса, и мы вас подпишем. Hare Krishna. Is some prasad to give up? Есть просад, чтобы раздавать.
Дхирашанта Прабху Ки? Где пропал? Sorry you're not getting any sweets because it's personal. Блин, еще можно подходить за фотографией. Можно, если когда любимое шло, номер, что тебе писал. Кто желает. Харе Кришна, дорогие преданные. Харе Кришна. Сейчас будет Гаурарати. Также хотел напомнить о том, что есть замечательное служение. На кухне можно принять участие в уборке кухни Кришны, помыть посуду также.
И завтра у нас будет Экадаши с 16 до 20 часов, воспевание в храме. Пожалуйста, приходите, 4-часовой каитан. Вибо! А я не вижу, что вы Собирается и идет.